cà ở đây á bán bao nhiêu một ký vậy? 35. 35. Trời ơi, sao ở bên kia 25, cô bán 25 cho con đi. Bán 25. Cũng được. I'm Selena Huynh. And I'm Vanessa Lee. We're two random girls from California who wanted to reconnect with our roots. So we decided to ditch our comforts and move to Saigon. We met online, and after a week of chatting, we decided that we wanted to take over Saigon. And what better way to learn about our roots than to work like locals? Follow our journey as we try our hands at jobs we've never done, Learning and growing every step of the way. Watch out, Saigon, because we're taking over. So Vanessa and I got to work at a farm, and it wasn't just like any other farm. This farm was really special because it's actually a temple, the temple Lien Chi, which is in Cu Chi, about an hour outside of Saigon. So how the temple works is all the monks that live at the temple are also the ones taking care of the farm, and then all the food that is harvested at the farm is cooked at the temple and feeding everyone that lives there. So it's like a really beautiful ecosystem. And also they have some of the ladies that live in the neighborhood, they come in the mornings and the afternoons to help plant the vegetables, like shovel the soil. Bước đầu mình trồng rau là mình cuốc đất nha nè. Cuốc đất xong rồi mình vét cho đúng cái rò đó. Vét đúng cái rò vét hàng xong mình mới phức đất lên. Phức đất lên xong mình làm cái rò. Rồi xong mới gieo hạt xuống. First, you have to, you see the problem and you gotta like unpack it. You gotta be like loosen it, see like what's really the issue here under all the dirt. You gotta like unearth it. Or like you gotta remove the bad things from your life. They were making it look like it was nothing, and Vanessa and I were just like out there sweating. After like 5 minutes, I think Vanessa was taking a nap while the old ladies were still shoveling away. Somebody, Lấy nhỏ trong cái đó, ngoài đó mình trường cái đường mình đi. Chưa đó. They basically live in nature's cycle. They try to consume as little as possible or as efficiently as possible. Now we're actually cleaning the slate to create a good foundation for planting the seeds. So planting the seeds could be like, adding in the nice manifestations into your life while you watch them grow. Xem còn phân. We could do this all day. I know they're probably gonna redo this all over. I feel like pretty zen right now. Yeah, it is kind of zen. Yeah, I feel like I'm chilling. So I thought I'd contribute by singing a song. Hey Selena, so since we're like in the countryside, in the way, I think I should bust out some yak way. I think these ladies need some entertainment. All right, let's do this Go for it. while I garden. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn bay em chưa lớn chiếu đôi vai gánh ngực. That was my yak way That was so moment. good. Oh my god, that was so good. So when I first got there, I felt like I was in a landscape portrait. It was so beautiful, the rice fields, the clean air. It was very, very green. It was really nice to get out of Saigon for just that moment.
Rồi cắt từ đọt nào cũng được. Cắt giống như một lần vậy hả? Cắt vậy á, dễ cho mình quay nó có. I think I should go far away from you. Yeah, okay, okay. Vô cắt mấy cái đọt dài dài. Cái là đọt á, cái đọt dài. Cái đọt. Cái này anh giống như vậy. They're a little bit prickly. Đọt. Hi. Yeah. Oh, wow, there's so much water in it. Đó, không phải cái đó không được. Cái này không được. Tại sao cái này không được? Nó già. When things age, they just don't want you anymore. Very sad. Cái này mình ăn sao? Cái này về mà mình luộc xào rồi ăn. Cái này cô luộc với xào ngon lắm. Cô cứ cắt cái đọt đi, đừng cắt cái lá. Cái này. Không phải cái đọt, cái lá mà. Cái đọt. Cái đọt nè là cái này nè. Not the leaf. Okay. Giống như vậy. Đó, vậy. Cô cắt như vậy. Đó vậy. Bây giờ cái đọt này á mình sẽ lặt dày. Rồi mình sẽ làm dày. Cô làm dày ha. Nè, rồi ha. Cô lột dày, đúng không? Nè nó ra hết cái từ được nè. Con cần cái dù này tại nó nóng quá. Đó. Chịu không nổi. Mới này lên nè, cô chặt tới đây, tới cái góc này. Bởi vì cái củ này cái góc nó ở trong này. Okay. Probably the most physically difficult activity, I mean, they were all physically difficult, was harvesting the kwai mee. So kwai mee is a type of yam. It's almost like a brick, and it has this really thick bark-like skin. And in order to harvest it, it grows out of the ground. So what you have to do is take a machete knife, like a big fat machete knife, and you just hack away at the ground. Oh yeah. Wow, that seems like a lot of work. Oh yeah, big boy. Big one. Okay. Wow. Chặt hoài đấy. Man. Chặt hai ba cái này chặt ra, để nó ra nữa cũng được. Oh, we got one. That's pretty good. I feel so accomplished. Đó, cô giờ cô vẽ cái củ đó. Okay, let me try now. I don't think this is doing anything. Vẽ bên đây, vẽ bên kia. She's got it. She's almost there. Oh! Đó. Rồi, xong phải không? Yeah, like a, oh man. It's your baby, Vanessa, that you're gonna eat. Tụi con mới hái được mấy cái khoai mì này, cô thấy tụi con hái có được không? Được, mấy cô hái vậy để về á mình nấu để mà nấu lên tàu lại để mình cuốn rau cũng được, hay là hoặc mình cuốn bánh tráng với rau á. Ha mình ăn củ mì với muối ớt. So sitting down and being able to talk to and interview the lady monk was quite an amazing experience. Khi mà mình nấu ăn ở chùa á, nó có cái khác ở ngoài là mình phải đặt cái tấm vào. Quan trọng là cái tấm mình vô trong bếp, cái tấm mình thanh tịnh, mình hân hoan hỉ, thì khi mình nấu thức ăn cho đại chúng á
thì nó sẽ ngon hơn. Dạ. Cho nên ở đây á, là mình khi nấu ăn á, mình đeo khẩu trang á, là mục đích là cho khi mình nói chuyện á, Dạ. thì nước bọt nó không có bị vào ăn. Khi cho nó nấu- sạch sẽ. Dạ, đúng rồi. Mình đảm bảo sức khỏe cho mọi người xung quanh. Dạ. Her pointing this out, it was just kind of like mind-blowing that I could go through life and not see these things. It was very, very eye-opening. Em nghĩ là lúc khi mọi người ăn chay như vậy á, là chắc nó ai cũng vui vẻ hơn đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì mình mà hưởng cái tâm thiện của mình á, Dạ. để cho tất cả chúng sanh á, thì mình sẽ nhận được cái quả là thiện. Giống như khi mà mình trồng cây xoài thì nó tất nhiên nó sẽ ra trái xoài. Dạ. Cũng vậy, mình sử dụng tâm tư với tất cả chúng sanh thì mình sẽ nhận lại được sự an vui, cái sự hạnh phúc trong cái từ tâm của mình á. Cho nên ăn chay làm con người mình nhẹ nhàng hơn nè, rồi không có phải suy nghĩ phiền não là mình đã giết cái con đó, hay là mình đã mang tội mắc nợ cái người đó. Dạ em thấy á, là ở đây là tất cả mọi thứ mà mọi người làm á, là đều bỏ tâm tốt vô hết. Là giống như là phải là trước khi làm cái gì á, mình phải suy nghĩ lại để cố gắng để bỏ tâm tốt cho mọi người ảnh hưởng được cái tâm tốt đó. I was like, oh my gosh, the monk is gonna make pizza. Amazing. And I was craving pizza, so I was like, did I manifest this? This is my first time having an organic pizza. Well, she put like fresh bell peppers on it. It was corn season, so she put fresh corn, and so it was nice and roasted. She made the dough from scratch, like was kneading the dough. She had to run out and buy cheese. I didn't know monks could eat cheese. Myself, I try to like limit dishes, like, and just use one dish for everything. Yeah, I've never like owned a wok. This is my first time cooking a wok. It's kind of exciting. Yeah, when they have the long. So we're gonna go ahead and put this off into the bowl and see how it's seasoned and see if we need to add anything else to it. I think it's good. I think it's good too. Oh, it's so good. I think it's done cooking too. You cook it Yeah. nghĩ là chắc xong rồi. That's good though. Oh, I want to try these. Can I try these? Yeah, but what is this thing on it? It's just this. That the leaf will be tastier. Well, I just would never think like with all these just simple ingredients, it's really just garlic, chili, and like seasoning. It's so flavorful. I think it's because the vegetable is so fresh that you don't need to add anything. It's just good on its own. Yeah, I don't Yeah. like it when people over season things too Right. much, so it's actually really good when they just let the natural flavors like Right.
nghĩa khi ăn là mình phải biết là mình đang thọ dụng những thức ăn của đàn na tín thí của mọi người đã cung cấp cho mình có được bữa ăn này, thì mình phải biết ơn tới. I feel like this meal right here probably had the love of like 20, 30 people, and to sit back and really appreciate that and really feel like I'm grateful for everyone's like love that they put into this so that I could sit here and eat it and share it with you guys. So I think that's something she really wanted me to share with all of you. I asked like one of the monks like what is their favorite food, and she didn't answer. She was like, well, food isn't everything, and I think I'm seeing the difference between cherishing food because there's a big foodie culture, but instead of being like, oh my god, this food, and taking pictures of it, we're cherishing the work and the love that went into it. It makes you really be more aware, be really mindful of everything that is around you and all the people, and wow. Yeah, it's not like one day can completely change me as a person, but just being here and feeling the love that they have for us, Which for they didn't need to have. yeah, and for We every were strangers. Yeah. We were like strangers. Yeah, and I feel that they know that like this is a type of way that they can use to expose good to the world. It's like karma. Yeah. You give what you give, you get back. It's like, and if you're constantly giving kindness to everyone around you, that's just gonna circulate, and that kindness is just gonna grow. Yeah, I agree. Cái gì mình tự làm, khi nào cũng là tự làm mà. Chỉ là cái noodle, cái noodle là mua. Chứ cô thấy rau không làm được không? Không. Look at this nice okra and fried mushrooms on top. That's amazing. I've never had it like this before. Me neither. I'm gonna do this at home. It's freshly sliced okra. It's green onions, chives, chili, and fried mushrooms. I enjoy every dish, but I think for me the pizza. I really enjoy the pizza, and I really enjoy the dak bee. Because you know why? It's because it was such a pain to get all those little hairs and strands off of it that when I ate it, it was like almost like precious. It was like I really savored it. And also, you know, I've had cup noodle before, I've had pizza before, I've never had this before, and I really love it. When I look at this, it's no longer just a dish, you know, it's so much work and love had to go into it so carefully for us to be able to enjoy it. But just like the taste, it was just like fresh, and like it was so simple. Like it was almost like mellow but flavorful. I've never eaten like a burger and I was like, wow, this really taught me such a good life lesson. You know? Hôm nay á, thực sự là quý cô ở đây rất là vui khi mà hai chị cùng các bạn về đây để thăm chùa, cũng như là giống như mình thực tập một ngày để mình sống ở trong môi trường là trong chùa. Mình bỏ đi những cái công việc ở bên ngoài, thường ngày là mình bị công việc chi phối, mình không còn nghĩ được là mình phải ăn như thế nào, làm như thế nào, hay là mình không còn được tiếp xúc với cái thiên nhiên cũng như là con người mà cái cuộc sống nó bình lặng. Thì hôm nay là quý chị về đây thì với cô ở đây rất là vui. Cái thứ hai là cũng rất là thấy làm hoan hỉ khi mà hai chị rất là giỏi làm mọi việc, từ đi đào củ mì á, lặt rau, hay là cũng biết lột củ mì rồi cùng nhau rồi nấu ăn, rồi xào độc mỹ gì đó. Nếu mình cùng nấu ăn như vậy á, thì mình đặt hết cái tâm mình vào á, thì món ăn của mình nó sẽ ngon hơn. Thì hai chị đã làm được điều đó. Thay mặt cho quý cô thì xin chúc cho hai chị cũng như toàn thể mọi người luôn tỉnh thức. Mình sống tỉnh thức á, thì cái đời sống của mình
động và có ý nghĩa. Chúc cho mọi người luôn có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ niềm vui, hạnh phúc và thành công trong mọi việc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay tụi con rất là muốn cảm ơn mấy sư cô đã giúp tụi con để làm việc mà còn giải thích những cái bài học hay cho tụi con, với lại có cho tụi con ăn ngon nữa, thì tụi con cảm thấy rất là hạnh phúc hôm nay học hỏi được, với lại có sư cô để giúp tụi con, thì tụi con muốn cho sư cô một lời cảm ơn rất nhiều. Dạ. Thank you so much for watching. We had so much fun, and I really hope you enjoyed watching this episode. If you did, catch us on the next episode where we'll be taking over another business and learning more new lessons. Stay tuned. See you next time. See ya.